జస్ట్ అంటే ఉట్టిగా ఎగ్జామ్ లక్కీగా పాస్ అయ్యారనంటే ఉంది ఇక్కడ కదా, రైట్. ద నెక్స్ట్ యూ సీ ఇన్ దిస్ కేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎవరు కాలే, రైట్. ద నెక్స్ట్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఆల్ దీస్ పీపుల్, రైట్. నెక్స్ట్ బీసీఏ కనుక చూస్తే లేరు ఎవరు కూడా, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ అగైన్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద బీసీ. ఆ బీసీసీలో ఎవరు వస్తారు? బీసీసీలో క్రిస్టియానిటీ కమాండర్ బీసీసీయా, రైట్. యా, ఏ కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్సా? నో, క్రిస్టియన్స్లో కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్స్ బీసీసీ కిందకి రారు. నో, అండ్ ఎస్సీ కూడా, ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ దేర్, బట్ క్రిస్టియానిటీ అంటే జనరల్లీ బీసీసీలో వాళ్ళే వస్తారని తెలుసు నాకు. బట్ ఫ్రమ్ అబారిజిన్ అనుకుంటున్నాను, ముందు నుంచి ఎవరైతే వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు ఉంటారో దే కమాండర్ అనుకుంటా. బట్ దీంట్లో కన్వర్టెడ్ లెట్సే మా జగనన్న క్రిస్టియనే మరి. యూ పార్డన్ మీ, ఐఎమ్ నాట్ మేకింగ్, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఆన్ లైటర్ నోట్, ఓకే. లెట్స్ Rahul sir also believes the same. For me, let's say my religion is Christian, let's say, can I become the BCC? Now based on Christianity we can't say that what exactly the BCC and BCD, okay. That is one thing. The next you see in this case with respect to the what BCD, you see what is the difference between OC and BCD? These people like tough competition, neck to neck competition untadi, you see. So there is only what in the difference, fafam kada. That is again you have to see. And again you forgetting about what you see in this case. BCE చూసుకోండి ఒకసారి, somehow better at least in this case, right. BCE అంటే ఎవరు? ముస్లిమ్స్, మైనారిటీస్ ఉంటారు కదా. సో దీస్ పీపుల్ కమ్ అండర్ వాట్ ది BCE, and there it is what 78. And SC you see in this case it is what 75, okay. So the next you see ST it is what 74. మీరు అందరూ చూసే మార్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ వాట్ ద పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. పేపర్ 1 పేపర్ 2 అంటే ఈయనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం, ఎగ్జామ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఇందాక 80 చూసాం కదా, మనం ఇక్కడ 81 చూసాం కదా. పేపర్ 1లో 40 వచ్చినట్టు ఉన్నాయి, అదర్వైజ్ దీంట్లో ఇంత వచ్చినట్టు ఉన్నాయి. పేపర్ 1 పేపర్ 2 టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ద మోర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ వాట్ జస్ట్ 40. అవునా కదా, జస్ట్ 40 వచ్చినాయి కాబట్టి కండిషన్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ కదా. ఫస్ట్ దాంట్లో ఓసీ కేటగిరీ అయితే పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2 ఈచ్ పేపర్లో 40 వస్తేనే ఏం చేస్తారు, యూ విల్ బి గెట్ సెలెక్ట్, అదర్వైజ్ నో. సింపుల్, జస్ట్ పాస్ అయ్యిండ్రు, జస్ట్ జాబ్ వచ్చేసింది అంతే, రైట్. ద నెక్స్ట్ యూ సీ అగైన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్. ఇట్ ఈస్ వాట్ మీరు ఎస్సీ చూడండి ఒకసారి 75. వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్సీ మా 30 + 30 కదా, 30 SC, రైట్. ఇట్ ఈస్ 30 + 30. వచ్చిన మార్కులన్నీ ఇక్కడ 75, సమ్వేర్ అరౌండ్, రైట్. సో అగైన్ దీంట్లో సార్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సే దట్ వెదర్ పేపర్ 2లో వచ్చినాయా పేపర్ 1లో వచ్చినాయా చెప్పడం కష్టం. బట్ పేపర్ 2 ఈజ్ లైక్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ పేపర్ 2 లైక్ దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. బికాస్ పేపర్ 1 ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్, పేపర్ 2 డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్, నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు. సో యూ నీడ్ టు వర్క్ మోర్ ఆన్ వేర్ పేపర్ 2 డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ మీద వర్క్ చేయాలి. బికాజ్ యూ సీ దీంట్లో కనుక ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టిండ్రు అనుకోండి బెడ్సి కొడుతుంది. నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉన్నప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్, యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పేపర్ 2 ఫర్ యూ ఇట్ ఈస్ స్కోరింగ్ మార్క్స్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. బికాస్ దాంట్లో 100 మార్కులు కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం, ఇక్కడ కేటగిరీ ఏంటిది, క్రైటీరియా ఏంటిది, పేపర్ 1లో ఎన్ని రావాలా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ST, రైట్. 30 మార్క్స్ రావాలి కదా పేపర్ 1లో, అండ్ పేపర్ 2లో ఎంత రావాలా 30, రైట్. సో మీ అందరూ పేపర్ 3లో 30 కనుక తెచ్చుకొని దీంట్లో కనుక సమ్వేర్ అరౌండ్ లెట్సే మీకు 45 వచ్చాయనుకోండి, 45 అనుకోండి, లేకపోతే 50 అనుకోండి, స్ట్రైట్ అవే జాబ్ గురించి ఏమైనా డోకా ఉందా మనకి. దట్ ఈస్ యూ నీడ్ టు బి అండర్స్టాండ్. సో యూ షుడ్ బి వెరీ స్మార్ట్ వేర్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ టైం, రైట్. దీంట్లో ఒకవేళ యూ ట్రై టు రిమెంబర్ లెట్స్ సే ఎనీ వన్ కేస్ లా ఈస్ గివెన్ యువర్ పేపర్, మీకు తెలియదు అంటే ఐ టెల్ యూ 80 to 90% అది ఎవరికి తెలియదు. బికాజ్ కేస్ లాస్ దాంట్లో ఎలా ఉంటాయంటే దెర్ ఆర్ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్. ఇఫ్ యూ సీ దట్ కాన్స్టిట్యూషన్ కనుక మీరు చూస్తే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉంటాయి దాంట్లో. లెట్స్ సే DPSPs మీద కేసు చూస్తారు మీరు, రైట్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద చూస్తారు, దాని తర్వాత లెట్స్ సే రిట్స్ మీద క్వశ్చన్ చూస్తారు, రైట్. దాని తర్వాత అగైన్ వాట్ వి కాల్ దిస్ ఆర్టికల్ 368 ఉందా, రైట్. సో ఆర్టికల్ 368 అగైన్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ రిలేటెడ్ టు వాట్ ది ల్యాండ్ సంబంధించింది. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్, ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ బేసిక్ స్ట్రక్చరా, ఏకే గోపాలం
నేను అడిగేది వాట్ ఈస్ దిస్ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ఎందుకు చేశారంటున్నా నేను. నో, ప్రియాంబల్ కమ్స్ అండర్ 42లో వస్తుంది, అప్పటిదాకా ప్రియాంబల్ ముచ్చటనే రాదు. ప్రియాంబల్ వాట్, సో మీరు ప్రియాంబల్ చెప్పారు కదా, లెట్ కమ్ టు ప్రియాంబల్ ఫర్ 2 minutes. ప్రియాంబల్లో ఏం మార్చారు చెప్పండి. దెర్ ఆర్ ద కేసెస్ ఛాలెంజింగ్ వాట్ ఈజ్ దట్ ద ప్రియాంబల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఐ మీన్ వాట్ మా బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కాదు, ఈజ్ దట్ ద ప్రియాంబల్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ నాట్. దట్ ఈజ్ వాట్ ద ఛాలెంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ ద ప్రియాంబల్, రైట్. సో దాని తర్వాత ఏం చేశారు, ఈ ఫైటింగ్ నడుస్తూనే ఉంటుంది కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత. దానికంటే ముందు మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక్కొక్కరు ప్రియాంబల్ని ఒక్కొక్క రకాలుగా వివరిస్తారు. ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే వన్ జూరిస్ప్రుడెంట్, వన్ ఫెలో, హీ సేస్ దట్ ప్రియాంబల్ ఇస్ వాట్ మా ఎ సమ్మరీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అదర్వైజ్ వన్ ఫెలో సేస్ దట్ ప్రియాంబల్ ఇస్ వాట్ ది ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాడు, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ యూ సీ దాంట్లో ప్రియాంబల్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ వాజ్ క్లియర్లీ డిక్లేర్డ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ద లేటర్ కేసెస్. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ మా ప్రియాంబల్ని ఎప్పుడు మార్చారు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ అమెండ్మెంట్ అంటే ద ప్రియాంబల్, విచ్ అమెండ్మెంట్ నెంబర్ 42. ఏం మార్చారు ప్రియాంబల్లో ఏం మార్క్ చేశారు? 2 words లేదు, తప్పు. ఇట్స్ నాట్ 2 words, ఇట్స్ 3 words, right. If you see that what is this preamble ma, India is what? Sovereign, socialistic, secular, republic and democratic country. This is, you see, this is what the nature of the Indian state. This is what the nature of the Indian state, isn't it? Now you see, మీరు ఇందాక ఏమన్నారు, these 2 words will be added as per the what 42nd constitutional amendment. You try to understand 42nd. దానికంటే ముందు ఇండియా is not socialistic country then. ఇండియాలో ఎక్కడ కూడా we are not following the secularism. You see, I'll tell you frankly, don't criticize me on this one again. India is a one country where the peoples come from the what? The outsider, and the outsider will rule India, and the voters who comes from the neighbor country, and they will be voting in the India, right? And again, the people who are benefiting the schemes of the government, that are the again outsiders, like Rohingyas. Telsu kada mi andarki? No, even I don't want to speak on this one, because this is again very controversial, that you need to be understand. ఇండియా అనే దేశంలో బయట నుంచి వచ్చి రూల్ చేస్తారు, రైట్. ఓటర్లు కూడా బయట వాళ్ళే, రైట్. ఆ గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్లు తీసుకుంటారు కూడా ఎవరమ్మా, రైట్. యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ అగైన్. సో అగైన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్, దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్. సో దీంట్లో ఇందాక మీరు ఏమన్నారు, దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ వర్డ్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రిటీ. దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ వర్డ్, సెకండ్ వర్డ్ అండ్ థర్డ్ వర్డ్. సో 42nd amendment లో 2 యాడ్ చేశారు. ఇంటిగ్రిటీ ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ ది వాట్ ద 44th constitutional amendment, constitutional amendment. So this is what a second time amendment to what the preamble of the India, that we need to be understand, right. So this is also important. There are again cases అయ్యాయి దీని మీద, ఛాలెంజ్ చేశారు, and again it is part of the what, now you need to understand, right. The next you see in this case, అలాంటప్పుడు sir, the core part with respect to this one is what, the fundamental rights to article 32 is what is article 32? Come on, మీరందరూ హైకోర్టులో ఏమేస్తారు గవర్నమెంట్కి అగేనెస్ట్గా, రైట్. సో దట్ అగైన్ ఇన్ దిస్ కేస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ the article 32 is what constitutional remedies. Again, if you want to file any case, otherwise any arbitrary action of the state against any individual, what will happen ma, you directly go to the where, the Supreme Court and High Court, right. These are the exclusive original jurisdiction of the what, High Court and Supreme Court, that you need to be understand. Can you file a writ petition in the district court? No, right. So that again important, that is the reason you try to understand, right. So this is what ma, for people of what belongs to ST community, you see it's a 74 sir, 74. And you try to understand, mirrors, I forgot about the only looking at the actually male de chustunna, meer female de చూడట్లేదు పక్కకి, ఫీమేల్ ది కూడా చూసుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫీమేల్లో కనుక చూస్తే సార్ కట్ ఆఫ్ చూడండి సార్, రైట్. ఫీమేల్ కేటగిరీ యూ సీ ఫర్ ది ఓసీ కమ్యూనిటీ నోబడీ ఈస్ దేర్, ఓకే. అప్పటి నుంచి ఇక్కడ దాకా లేనేది, ఇక్కడ ఉన్నారు ఒకరు, రైట్. యూసీ బీసీ లేదు, బీసీడీలో ఫీమేల్ కనుక చూస్తే 85, రైట్. అండ్ బీసీఈ కనుక చూస్తే ఎవరు లేరు. ఎస్సీ కనుక చూస్తే ఇట్ ఈస్ వాట్ మా 75 ఫర్ ది మేల్. అండ్ జస్ట్ పాస్ దిస్ లేడీ, యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, షీఈస్ జస్ట్ క్లియర్. రెండిట్లో 30 మార్కులు వచ్చినాయి అంతే. యూసీ 30 మార్కులు వస్తే మీరు ఏపీపీ నెక్స్ట్ కూడా అయిపోతారు, నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను.
ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3,100 అప్లికేషన్స్ కదా, ఈసారి నోటిఫికేషన్ వస్తే డబల్ వేసుకుందాం పోనీ, రైట్? ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు లాస్ట్ టైంలో? 89. బట్ ఈసారి నోటిఫికేషన్ వస్తే ఇట్స్ మోర్ దెన్ 300+ వేకెన్సీస్. ఆల్రెడీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ మీరు న్యూస్ పేపర్ ఫాలో అవుతే ఇట్స్ నాకు తెలిసి 360 నోటిఫికేషన్ లాగా ఐడెంటిఫై చేసిర్రు. అది ఎప్పుడు నేను చెప్పే స్టోరీ మీకు 2 years బ్యాక్, రైట్? సో దిస్ నోటిఫికేషన్ గాన హ్యూజ్. అవి కూడా ఖాళీలు ఉంటాయి, టెన్షన్ పడక్కర్లేదు. మీరు ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అయితే 60 మార్కులు తెచ్చుకోండి, 30-60 మార్కులు తెచ్చుకోండి, మీకు జాబ్ పక్కా, రైట్? దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ యూసీ ఎస్టీ. అరే బాబు, దీనిలో ఎస్సీ కంటే ఎస్టీ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ, రైట్? యూసీ ఇట్ ఈస్ వాట్ దిస్ అగైన్ ఫర్ ద బాయ్ ఇస్ వాట్ 74.6, ఫర్ గర్ల్ యూసీ ఇన్ దిస్ కేస్ 71, राइट? सो देयर इज अ टफ कंपटीशन अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. सो देख लो भैया, जो भी है जैसा भी है ठीक ठाक होना चाहिए, राइट? द नेक्स्ट वन यू सी, दिस इज व्हाट द zone 1 कट ऑफ. नाउ कम टू द व्हाट zone 2 कट ऑफ, राइट? zone 2 you see there is no women up to బీసీబీ గోలనే లేదు, రైట్? మాకు ఎందుకు సార్కి ఏ పీపుల్కి ఈ పీపుల్ అన్ని హ్యాపీగా మా లైఫ్ మేము మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం కార్పొరేట్లో అక్కడెక్కడ, ఎందుకు మాకు గోల, రైట్? సో నౌ యూ సీ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రైట్ 5% 97. zone 2 కొంచెం గరీబ్లే, అందుకని చెప్పేసి కట్ ఆఫ్ తక్కువ ఉంది, రైట్? zone 2లో కొంచెం పేద పీపుల్ వస్తారు, రైట్? ఎగ్జాంపుల్ నల్గొండ, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, గద్వాల్, రైట్? అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ వాట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, వికారాబాద్. The only people I'll say that majority of the elite class people, majority of belong them to Nalgonda. అంతే కదా? Now Nalgonda and then one more thing, Nalgonda and bifurcate చేశారు కదా, what is that? సూర్యాపేట డిస్ట్రిక్ట్ ఇప్పుడు, రైట్? ఎస్, ఆల్ దిస్ కమాండ్ ఆర్ ది, యా కొంచెం కాంపిటీషన్ ఉందిలేండి, రైట్? మరి అంత గరీబ్ కాదు, ఓకే? దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, దెర్ ఇస్ అ టఫ్ కాంపిటీషన్, రైట్? ద నెక్స్ట్ యూ సీ ద ఓసీ అగైన్ 83 అండ్ ఓసీ అగైనెస్ట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ యూ సీ ఓన్లీ బెట్ స్లైడర్, రైట్? ద నెక్స్ట్ యూసీ మీరు కనుక ఇది చూస్తే బీసీఏ చూసుకోండి, అసలు ఫీమేల్సే లేరు. బీసీబీ ఇట్ ఈస్ వాట్ 74, బీసీసీ నో బడీ ఈస్ దేర్. బీసీ ఈజ్ వాట్ అగైన్ యూసీ ఫర్ ముస్లిం మైనారిటీ ఓన్లీ స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ది మార్క్స్ పర్సంటేజ్, రైట్? ఫర్ ఎస్సీ యూసీ అగైన్ ఐ కెన్ సే దట్ మంచిగా ఏదైనా ఈజీగా జాబ్ వచ్చేయాలంటే లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ బిలాంగ్స్ టు ఎస్సీ కమ్యూనిటీ, మీరు కళ్ళు మూసుకొని మంచి ఎగ్జామ్ రాసిరండి, ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోతారు. జస్ట్ 60 మార్క్స్ ఇట్లా జాబ్. ఏపీపీ నెక్స్ట్ గౌన్ వేసుకోవాలా, రలా చలో చలో అనాలి అంతే, రైట్? దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ యూ సీ దట్ ఈస్ వాట్ ద కోర్ట్ పవర్ ఇస్, అంతే కదా? మీరందరూ ఏం చేస్తారు చెప్పండి, సార్ మీరు కోర్టులో కామ్గా ఉండాలంటే పైసలు తీసుకోవాలి సార్. ద మనీ కమ్స్ విత్ నోటీసెస్, యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇజంట్ ఇట్? మీరు కేసులు ఫైల్ చేయలేదు, క్రిమినల్ కేసులు, మరి నా మొహంది కళ చూస్తున్నారు మీరు, right? So again that you need to understand. Next you see again ST, yes, it's a very poor. I can say that you see 65 and next 75. I'll tell you, you try to remember, you at least keep these marks in your mind so that you have the benchmark score, right? Let's say if it is cut off for STs, for example 65 something is there, you always tries to get the more than 70 75. At least you just keep it what, a 10 marks extra, that's it, right? So I'll tell you frankly, there are a lot of vacancies this time, so we'll see and how things goes, okay? So this is what the brief statics, right? The next craziest thing, again it is for lifetime lessons. We won't discuss again what exactly and how prelims exam should be addressed, right? But you try to understand as per me, and we categorically mentioned that all 200 question for the paper 1, it is categorically 4 types of the questions, right? So by looking at the question itself, you can say that is this question is memory based question, either the application oriented question, either it is what the case laws. But majority of, I counted almost, you can take it count like somewhere around 50 to 55 questions are the case laws only, right? The rest you see in this case, when particularly this is what type 1, it is what memory based question, right? By looking at the section number, by looking at them, you can recall the what, మీరు ఏదైతే ఇక్కడ చదువుతారో, ఏదైతే మీరు ఇంటికి వెళ్ళి రివిజన్ చేస్తారో అదే స్టోరీ ఉంటుంది, దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సింపుల్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్, in this case you see we won't discuss the questions, but I just wanted to show that what exactly memories. You see again National Security Act deals with what you need to tell me which type of the act is that, alright? So if you read the intent and objective of this act, it will be again easy, alright? You దీనికి ఏమైనా బుర్ర కావాలని చెప్పండి, right? It is straight away, it is what the memory based question only, alright? The next you see, whenever you are reading the word so called this what is this IP antena, you see dowry death, okay? It is from the what, Dowry Prohibition Act,
Right? So then even DVC also it is clearly mentioned, if the marriage, right, till up to 7 years, if any of the spouse dies, that is what ma, will presume that it is what, a dowry death, that unit DVC lo kuda untadi idi, right? So in this case what ma, any samvatsaralu, 7 years straight away. It is again what, the memory based question that you need to be understand, right? The next you see in this case what ma, the consent given by the person is valid consent under section what ma, 87 of IPC. I do not remember, I won't deal with IPC, right? So it is your duty, the basic question is what ma, మీరు చెప్పండి, valid consent ఎప్పుడైతుంది, the person who is above the age of what, మరి అలాంటి దానికి బుర్ర కావాలా మీరే చెప్పండి. Okay, the next you see in this case, the very crazy, next is what ma, protection of civil rights acts. Here it is, you see section 13 is what ma, they are exclusively, they are mentioning what, section number. If you able to recall what is exactly section 13, then this question could be solved. అంతే కదా, సెక్షన్ 13 ఏది కనీసం మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే క్వశ్చన్ సాల్వ్ అయిపోతుంది. అలాంటి దానికి బ్రెయిన్ ఏమైనా వాడాలా, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ వాట్, మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్. అంటే సార్ మెమరీ అంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సెక్షన్స్, దానికి షార్ట్ కట్స్ లేవండి, యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, రైట్? బికాజ్ యూసీ పోనీ దీంట్లో ఏమైనా అప్లికేషన్ ఉంటే దానికి మీరు చదువుతారు వదిలేస్తారు, బట్ వాళ్ళు సెక్షన్లు అడుగుతున్నప్పుడు మీకు వేరే ఆప్షన్ ఉందా? పోనీ రాహుల్ సార్ మీకు సెక్షన్లు చదవద్దంటే మీరు చదవకుండా ఉంటారా, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు వాట్, టు కంపెన్సేట్ దిస్ వెరీ లెంతీ యాక్ట్స్ విత్ ఇన్ వాట్, ద 6 months. యాక్చువల్గా మీరు మార్నింగ్ కూడా జాయిన్ అవుతారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ యూ సీ, నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ మా, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి, వెరీ ఫేమస్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెక్షన్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్, దీంట్లో మీరే చూసుకోండి సెక్షన్ 5, ఆల్ ఆర్ ది వాట్, సెక్షన్ 5 గుర్తుపెట్టుకుంటే స్ట్రేట్ అవే యూ కెన్ వాట్ మా, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్. అంతే కదా, సెక్షన్ ఒక సైడ్ ఇచ్చారు, వాటి టైటిల్స్ ఒక సైడ్ ఇచ్చారు. ఈజ్ ఇట్ దీంట్లో ఏం కావాలా, ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ టు వాట్, రీకాల్ వాట్ ఎవర్ ద సెక్షన్ దట్ యు ఆర్ రెడ్ ఇన్ ది వాట్, దిస్ హోల్ 4.5 months క్లాసెస్, రైట్? సో మీరు అదే అంటున్నా కదా, ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ టు వాట్, యూ నీడ్ టు స్కోర్ మోర్ మార్క్స్. దీంట్లో కూడా చేయొచ్చు, ప్రాపర్ ప్రిపరేషన్ ఉంటే స్ట్రైట్ అవే యూ విల్ గెట్ ది గుడ్ స్కోర్. ప్రిపరేషన్ లేకపోతేనే పైకి వెళ్ళిపోతాయి అన్నీ, రైట్? సో అగైన్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ యూ సీ ఇట్స్ అగైన్ సెక్షన్ డాస్ ఆఫ్, ఐ రిలేటెడ్ వాట్ మా, అఫెన్స్ ఆఫ్ వయరిజం. మీరే చెప్పాలి.